cerebralaba en este nuevo calar. Se aferraba a Hannah más abiertamente ahora, arrastrándola a juegos inventados, pidiendo que leyera una y otra vez el mismo cuento que Hannah había improvisado sobre una mariposa perdida que encontraba su hogar en medio de una tormenta. Cada risa de la niña era como un hilo invisible que tejía la casa, cosiendo las gritas que durante años habían permanecido abiertas. La pequeña dejaba su muñeca de trapo en la mesa mientras corría a mostrar a Hannah un dibujo hecho con carbón, y luego se acercaba en su regazo como si siempre hubiera sido así. Jacob observaba. No lo admitía en voz alta, pero sus ojos lo delataban. A veces entraba al comedor con el seno fruncido, solo para detenerse cuando veía a Sarah sentada en la falda de Hannah, llegando con un mechón de su cabello. Una parte de él, la que enlevaba el peso de la tumba de su esposa, quería apartarse, mantener cerrada la puerta. Pero otra, más silenciosa y poderosa, sentía que estaba mirando el primer fuego encenderse en una casa que había permanecido fría demasiado tiempo. Las noches después de la tormenta adquirieron un nuevo ritmo. Hannah encendía lámparas en las esquinas, y la luz cálida se extendía sobre las paredes desnudas. No eran adornos ni lujos, solo una sensación de vida que antes faltaba. Cuando terminaba de fregar los platos, Sarah arrastraba su banquito hasta la mesa y pedía otra historia. Jacob a veces se quedaba en la sala contigua, con la pipa apagada entre los dedos, fingiendo estar absorto en cuentas y papeles. Pero el silencio lo traicionaba, pues sus oídos seguían cada palabra, cada risa que brotaba de los labios de su hija. Una tarde, cuando la nieve comenzaba a derretirse y dejaba ver parches de barro en los senderos, Hannah decidió plantar un pequeño jardín detrás de la casa. No esperaba que creciera mucho en esa tierra dura, pero había encontrado semillas guardadas en un frasco olvidado en la despensa, zanahorias, rábanos, un puñado de hierbas. Sarah la ayudaba, metiendo los dedos en la tierra con una seriedad que hacía reír a Hannah. Crecieron fuertes, ¿verdad?, preguntaba la niña, mirando los surcos con esperanza. Si los cuidamos, sí, respondía Hannah, cubriéndola con una sonrisa cansada pero genuina. Jacob pasó junto a ellos camino al establo. Su sombra se detuvo por un momento, observando cómo Hannah guiaba las manos de su hija sobre la tierra. El hombre apretó la mandíbula, como si luchara con algo que no sabía nombrar, y siguió adelante. Pero esa noche, cuando Hannah regresó a la cocina, encontró un saco pequeño de fertilizante apoyado junto a la puerta. No había nada, pero no era necesario. Las semanas avanzaron, y con ellas, una rutina tejida a tres voces. Hannah se encargaba de la cocina y del cuidado de la casa, pero lo hacía con un esmero que la transformaba en algo más que una empleada. Sarah la seguía como una sombra luminosa, llenando los rincones de juegos y preguntas. Y Jacob, aunque se mostraba rígido, comenzaba a permitir silencios compartidos, gestos pequeños pero significativos, dejar línea extra junto a la estufa, preguntar si Hannah necesitaba hilo para coser, colocar discretamente una manta más sobre el cadáver cuando las noches eran demasiado frías. Sin embargo, la aldea no olvidaba quién era Hannah. Cuando viajaba al pueblo por harina o medicinas, las miradas seguían clavándose en su espalda. Murmulos corrían de boca en boca, la viuda que siempre traía problemas, la que ahora vivía en la casa de Turner como si fuera suya. Una vez, en la tienda general, una mujer mayor lo espidó con voz alta, no se engañe, señora Cooper. Los hombres como él no hacen sitio para mujeres como usted. No será más que una sombra en esa casa. Hannah no respondió. Sostuvo el saco de avena con firmeza, salió y se enfrentó al viento gélido. Pero esa noche, mientras lavaba los platos, las palabras resonaban en su pecho,
haciéndola sentir de nuevo como aquella mujer que legó a bitter creek con nada más que una maleta atada con cuerda. Sara fue quien quebró esa oscuridad. Me cantaras la canción de los pajaros otra vez, pidió, acurrucándose en su regazo. Hannah dudó, con la garganta cerrada por los recuerdos, pero finalmente dejó que la melodía escapara. La niña cerró los ojos, sonriendo, y Jacob, sentado en la mesa, alzó la vista de sus papels. La voz de Hannah llenó la habitación como un río suave, y por primera vez en mucho tiempo, Jacob se permitió dejar el lápiz a un lado, cerrar los ojos y escuchar. El destino trajo consigo trabajo duro. Los campos necesitaban preparación, las cercas debían repairse, el ganado debía trasladarse a pastos más abiertos. Jacob pasaba largas jornadas fuera, dejando a Hannah y Sara solas en la casa. A veces, al caer la tarde, regresaba con los hombres encorvados de cansancio y encontraba a Sara dormida en el regazo de Hannah, su pequeño cuerpo envuelto en una manta. En esas noches, no decía nada. Simplemente se quedaba en el umbral, observando, como esa imagen le devolviera la fuerza que el día le había arrancado. Pero no todo era calma. Una mañana, un grupo de hombres del pueblo se presentó en el rancho, buscando a Jacob para discutir asuntos de tierras. Hannah estaba en la cocina cuando escuchó sus voces duras, filtrándose por las paredes. No es buena idea tener a esa mujer aquí, dijo uno con tono cargado de veneno. Todos saben lo que trae consigo, desgracia. Si la mantienes, será tu ruina. Hannah se quedó inmóvil, con la cuchara de madera entre las manos. No alcanzó a oír la respuesta de Jacob, solo el murmullo de voces apagadas y luego el golpe de la puerta cerrándose. Cuando él entró en la cocina, su rostro estaba endurecido, más sombrío que de costumbre. Ella no se atrevió a preguntar. Él no ofreció explicación. Pero esa noche, cuando colocó otra manta sobre su cadáver, Hannah supo que, aunque no lo dijera, Jacob había tomado partido. La primavera avanzó lentamente. Las semillas brotaron, y Sara corría cada mañana para ver los pequeños talos verdes que emergen del suelo. Mira, Hannah, gritaba con entusiasmo, sus manos pequeñas cubiertas de tierra. Hannah reía, secundó la frente con el borde del delantal. Era un pequeño milagro, algo vivo que nacía de la tierra fría, igual que el calor que crecía en la casa. Un domingo, cuando el sol brillaba más fuerte de lo habitual, Sara se acercó a su padre con determinación infantil. Papa, ¿podemos llevar a Hannah a la iglesia con nosotros? Jacob la miró, sorprendido, como si la petición lo hubiera golpeado en un lugar vulnerable. Durante un instante, vaciló. Luego asintió, aunque su expresión era dura, como si temiera lo que los demás dirían. Ese día, Hannah caminó junto a ellos hasta la iglesia del pueblo. El murmullo se levantó en cuanto entraron. Ojos se giraron, bocas cuchichearon. Sara, ayuna a la atención, apretó la mano de Hannah y la llevó hasta un banco delantero. Jacob se sentó al otro lado, su cuerpo rígido, como un escudo contra el juicio del pueblo. Durante el sermón, Hannah mantuvo la vista fija en las palabras de la Biblia, resistiendo el peso de las miradas. Pero cuando Sara se acurrucó contra su costado, Hannah supo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola en ese banco. El verano llegó con calor sofocante y trabajo interminable. Hannah se levantaba antes del amanecer, horneaba pan, ordenaba vacas cuando Jacob estaba ocupado en los campos, remendaba la ropa gastada hasta que sus dedos dolían. Pero no se quejaba. Cada tarea era una forma de aferrarse al lugar que estaba construyendo, ladrillo a ladrillo, no con piedra, sino con cuidado. Sara seguía creciendo como un brote fuerte bajo el sol. Y Jacob.
Jacob comenzaba a cambiar también. Una noche, después de un día agotador de trabajo, ese quedó en la cocina mientras Hannah lavaba los platos. El silencio ese prolongó, pesado pero no hostil. Finalmente, su voz sonó, baja y ronca. No tenías que cuidar aquel día en el granero. Pudo haber matado. Hannah levantó la vista, sorprendida por la crudeza en su tono. No había dejarla sola, respondió con firmeza. Jacob la miró largo rato, los ojos oscuros llenos de algo que parecía debatirse entre gratitud y miedo. No todos lo habrían hecho, murmuró al fin, y salió antes de que ella pudiera responder. Y esa noche, Hannah se quedó despierta en su cater, las palabras repitiéndose en su mente. No todos lo habrían hecho. Eran pocas sílabas, pero cargadas de un reconocimiento que Jacob raramente ofrecía. Y por primera vez, Hannah sintió que, tal vez, ya no era solo una cocinera en esa casa. El tiempo se estiró. El rancho sobrevivió a más tormentas, a días de hambre, a noches de silencio. Pero también vivió mañanas llenas de risa, tardes de trabajo compartido, noches en las que el viento soplaba afuera mientras adentro se tejía algo parecido a la esperanza. Hannah seguía temiendo el murmullo del pueblo, a los recuerdos que la perseguían. Jacob seguía luchando contra sus propios fantasmas. Pero entre ellos había nacido algo, débil al principio como una chispa, ahora creciendo con fuerza silenciosa, como las semillas que Sarah había enterrado en la tierra fría. Un atardecer, cuando los campos brillaban dorados bajo la luz del sol poniente, Sarah corrió hacia ellos con un ramo torcido de flores silvestres. Para ti, Hannah, dijo, colocándolas en sus manos. Hannah sonrió, conmovida, y Jacob la observó desde la distancia. En ese instante, comprendió que el rancho ya no era solo suyo. Era de los tres. Y por primera vez desde la tumba de su esposa, no lo aceptó la idea.